A very warm good afternoon. Yes, so this is Varsha from Tiju's Academy, and this live session is airing from our Mavelikira branch. So once again, welcome one and all to our live session. We are going with a speaking live session, and just like I told you in the previous session, we will be having a discussion on the without introduction case in different scenarios. Okay, ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അത് തന്നെയായിരുന്നു. വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ കേസിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസിൽ വരുന്ന കാര്യവും കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലൈക്ക് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ കേസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് യു. ഓക്കെ, ഹായ് ആലിസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താണ് ഈ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സി വെനെവർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എ കേസ്, ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്. ആ വേർഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ്. So we are going to have a case or discussion on without introduction. So look for the title of this word. എന്താണ് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ? സോ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഇനി എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദർ ആർ ചാൻസസ് വി മൈറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി മെറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് യു ഹാവ് മെറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ, ആൻഡ് ഓൾസോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് സം സോർട്ട് ഓഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് an action. For instance, just examined എന്നും ഈ ഒരു കേസിനെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഈ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഒരു കേസ് വരിക, സിനാരിയോ വരിക. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെന്ത് തന്നെയാണ്? സോ യു ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് തന്നെയാണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ദി പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെന്താണ്? ഒരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് തന്നെയാണ്. യു ഹാവ് ചെക്ക്ഡ് ദി പേഷ്യൻസ് വൈറ്റൽ സൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് തന്നെയാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ബി പ്രിസൈസ് വിത്ത് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് വൺസ് അഗൈൻ, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് മെറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് സം സോർട്ട് ഓഫ് എൻ ആക്ഷൻ ഓർ എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ എൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കേസ് കേൾക്കുന്ന ന്യൂ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫോർ ദി അതർ ഗൈസ് ഹു ഓൾറെഡി നോ അബൌട്ട് ദിസ് കേസ് നമുക്കതൊരു റീക്യാപ്പും ആയി അല്ലേ. ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഹായ് എവ്രി വൺ, ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു എവ്രി വൺ ഹിയർ. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദി ഡിസ്കഷൻ. സോ I want you people to tell me how are you going to start this case. So the setting given here is a community health center, and in the scenario it is mentioned that you see a 70-year-old patient whose fingernails have become yellow and brittle. You suggest a possible cause and give advice on self-care. You have examined his or her nails. അപ്പോൾ ഇത് എന്തോ കേസായി മാറി? ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ വെരി ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എന്താണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡെസിഗ്നേഷൻ. സോ യു ആർ എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു നഴ്സാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ ഇസ് 70-year-old ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺസ് fingernails have become yellow and brittle. അപ്പോൾ പൊടിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? യു സജസ്റ്റ് എ പോസിബിൾ കോസ് ആൻഡ് ഗീവ് അഡ്വൈസ് ഓൺ സെൽഫ് കെയർ. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ. വെരി ഗുഡ് ജിസ. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദി കേസ്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്ത് കഴിഞ്ഞു? എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ദെൻ ടെൽ മീ ഹൗ വിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് കേസ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ഹാവ് ബീൻ ഓൾറെഡി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് വിത്ത് ദിസ് കേസ്, കെൻ യു ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ ഹൗ വിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് കേസ്? യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്? I want it to make it a conversation.
Can I just have some comments from your side? Since you people are not, able to speak here. Hi, Soumya. Okay, Alice, known case എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, Alice. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു നോൺ കേസാണ് ആലിസ്. നമ്മളിതിന് വേറെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മളതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. കാരണം ഒരു നോൺ കേസ് പോലെ ആവില്ല നമ്മൾ ഈ കേസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കേസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ്. മനസ്സിലായോ? ബിക്കോസ് നോൺ കേസിൻ്റെയും വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Thank you for allowing. Very good, Anjali. And Annu has also commented, thank you for allowing me to examine your nails. Very good. Ask the patient name during preparation time. Very good, Alice. Thank you for allowing me to do the examination on you. Very good, Soumya. So everybody has commented down. Very good. See, first of all, what are you supposed to do whenever you are getting a just examined case? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? So you are supposed to ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം. ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമ്മൾ മറക്കാണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സിനാരിയോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കേസ് മനസ്സിലാവും. അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം. പേഷ്യൻ്റ് നെയിം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, മറന്നു പോവാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതും വേണ്ട, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേസ് ക്ലിയർ ആകും. അവിടെ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കേസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ whatever അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് ഓർ ലെറ്റിംഗ് മീ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏതാണോ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യോർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെയിൽസ് എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സാമിൻ യോർ nails എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് someone has commented the first itself. Yes, അന്നു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സാമിൻ യോർ നെയിൽസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യോർ ഫിംഗർ നെയിൽസ്. വെരി ഗുഡ് മായ. യെസ്, ജിസ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം. We will be starting, we are supposed to start this case by asking the patient's name at first, and soon after that when you start with the conversation, when you begin the conversation, you're supposed to do it in this manner. Thank you for allowing me to examine your nails. If in case the patient's name is John, you will be saying, thank you for allowing me to examine your nails, John. Then see, don't jump into a conclusion just based on the examination itself, because usually ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ പറയും I can see that your fingernails have become yellow and brittle. But before that, we can go with the first task. ഈ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്ത് ചോദിക്കാം? ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ, as it is clear that we are going to ask some questions because it is a find out task, right? So we'll be asking question. How do we do that? For better understanding, can I collect some relevant details about the problem? Okay, could you please tell me the onset of the issue? Oh well, have you tried, is there any previous occurrences? Okay, any injury to the nails recently? Okay, are you experiencing pain? Oh well, so have you tried any treatment? Okay, thank you for sharing these informations with me. അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്തതിന് യു സപ്പോസ് ടു താങ്ക് ദം. Thank you for sharing these informations with me. And how do we, kind of give our diagnosis? So before giving your diagnosis, you can just say, so from the history and the examination, I can tell you. This is the best way to go. Okay, മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങ് പറയാതെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ ഒരു ഗീവ് എൻ ഐഡിയ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, സോ ഫ്രം ദി ഹിസ്റ്ററി and the examination, and from the examination, on examination and from the history എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Okay, on examination and from the history, I can see that your fingernails have become yellow and brittle, but try not to worry, we are here to help you with it. Clear ayo? So this is our first scenario. You might have noticed we are having a conversation with the patient. Clear aanallo? So since you people have commented down, I feel really happy that you people are pretty much clear with this case. So once, when the case was introduced for the very first time, the case was in this form. Like you'll be always having a conversation with the patient. But slightly a new change was noticed. Endana change ennu namukku nokkam alle? Edikku oru change vannu. Endana change? So you may just read the second scenario. Idu nammade rendamathe scenario aanu. Skin essential clinic. So you are the nurse. A parent visits the clinic with their 7-year-old child after getting painful fluid-filled bubble on the child's shoulder due to sunburn.
You just completed physical assessment of the child. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? Again, this is what kind of a situation is this? And how did you get to know that this is a without introduction case? എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു without introduction case ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയത്? Can you just comment down? Again, this situation can be counted in a without introduction case. So how did you get to know that this is a without introduction case? Okay, Selvin has commented it is a known case. Okay. Maya, known. Okay. Hi Ramesh, good morning. It's afternoon. Good afternoon. Okay, so how did you get to know that this is a without? Yes, very good. Jissa and Maya has, yeah, very good. Selvin has also commented. So this is a without introduction case. Why so? Because you have already finished an act or the examination on the patient. അല്ലേ? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? Because it is mentioned you just completed the clinical assessment. You just completed clinical assessment എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? അതുകൊണ്ടാണ് just like I mentioned, don't judge into the kind of jump into the fact that you will be always getting the word examined. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ just examined എന്നുള്ള വേർഡ് എടുത്ത് പറയാതിരുന്നത്. Because some act which has already been completed. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് without introduction. Assessment complete ആയി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വേർഡ് എന്താണ്? Completed. മനസ്സിലായോ? Just completed the assessment. Very good, very good. Everyone is here. Thank you. So, and what are the other? So, tell me, how will you start this case? What about the introduction of this case? How are you going to start this case? Can I just get some comments from your side? So, a parent visits the clinic with their 7-year-old child. After getting painful fluid-filled bubbles on the child's shoulder due to sunburn, you just completed clinical assessment of the child. So, could you please tell me what kind of a situation is this, and what are you going to do for the introduction? How will you start the case? What about the introduction? Okay, thank you for letting me do the examination on your child. Very good, Soumya. Soumya has commented. Very good. Yes, thank you for letting me do the examination on your child. Thank you for allowing me to assess your child. Very good, Jissa. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു. ഓക്കെ ജിയ. യെസ്, ഇപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയോ ഇവിടെ? I hope you got an idea regarding the situation. So I used to say this thing that so whenever you're getting a scenario, try to answer 3 questions. Most important thing Alice comment ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ask child's name during preparation time. Very good, Alice. നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കുക. ആൻഡ് ഐ പ്രിഫർ യു ഗോയിങ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം. asking the patient's name only. Because if you ask both the names, there are chances that you might be having a confusion with it. Don't get clumsy. So what I want you people to do is always go with asking the patient's name. How can I address the child during the conversation? Okay, if in case, so ഏറ്റവും ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? So the first thing you have to do is ask the patient's name. I always prefer asking the patient's name. If in case you are asking both the names, that's not a mistake. But still then, what I want you people to do is, if you do ask both the names, so what happens is you might be having some sort of a confusion that I don't want you people to have. So what you can do here is, you may just ask the patient's name. Yes. Definitely, ഇതൊരു നോൺ കേസാണ് സോനി. നോൺ കേസ് തന്നെയാണ്. ഹായ് ആശ. സോ ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ സോനി, definitely this is a known case, but at the same time, this is a different scenario in a known case. What exactly is the scenario now? So you have already met the patient and you have already completed the act, right? So don't say this is a known case now onwards. You're supposed to say this is a without introduction case. Okay, this is a without introduction case. That means you have to justify the title. You don't need to introduce yourself. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാതെ ആയിരിക്കും വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ കേസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ the most important thing is ask the patient's name during the preparation time. Then you can just say, thank you for letting me examine your child. Thank you for letting me examine. If you want, you may just mention the name there. Okay, if in case the patient's name is John, you can just say John. Thank you for letting me examine John. And along with that, what is the next thing you are supposed to say?
So you have to ask their name also. So for our better communication, could you please state your name? Ask bystander's name. The most important thing other than this is ask the bystander's name. Okay, so am I clear with that? So first of all, the first important thing that you need to do is ask the patient's name. Then you can just, kind of thank the person for allowing you to perform the examination on the child or the patient. Then you can ask their name for the better communication. Okay, Anallo. Ini come to the first task. So what is the first task? Confirm the findings blister. So can you just tell me how will you make that particular task? So how will you present? ആ ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക? അതൊന്ന് പറയൂ. ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, കൺഫേം ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ബ്ലിസ്റ്റർ. For our better communication purpose, can you please state your name? Okay, very good. I just want to know how are you going to start this particular task? Confirm the findings blister. How will you start? Anyone here to comment down? Confirm the findings blister. So we are supposed to say what did you find, what did you found after having the examination on the kid. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? കൺഫേം ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ബ്ലിസ്റ്റർ. ഡു യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ബ്ലിസ്റ്റർ? Based on examination. Very good, Anjali, very good. So based on the examination, I can say that there is a presence of blister. So do you have any idea about this? അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജിയ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് അഞ്ജലി പറഞ്ഞതിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഐ ക്യാൻ കൺഫേം ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലിസ്റ്റർ. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഡു യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. And if the person is saying, because we can kind of expect a question, no, so we can just say, well, you don't need to worry about that, so I will explain to you what is a blister. So it is a painful skin condition where fluid fills the space between the layers of skin. Am I making sense to you? എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ അല്ലേ? So we are just moving on to the third scenario. Are you familiar with this scenario? Okay, the setting given here is a children's hospital, and you are a nurse. You see the parent of a 3-year-old girl who has been brought to the emergency department because she has chest tightness, wheezing and difficulty breathing. You are assessing her in triage and have just taken her vital signs. The child is not present for the discussion. So then tell me, how are you going to approach this particular scenario? Any guesses from your side, the way you are going to approach this particular scenario? Yes, I am waiting for your responses. What kind of a case is this? Any difference in the case? How do you categorize this particular scenario? Are you people with me, by the way? I'm not getting any sort of responses from your side. Once again, let's go through the scenario. So it's a children's hospital, and you see the parent of a 3-year-old girl who has been brought to the emergency department because she has chest tightness, wheezing and difficulty breathing. You are assessing her in triage and have just taken her vital signs. Yes, okay. So you are talking, okay, Sylvan, thank you for the response. Yes, Anjali has commented, we are talking with the bystander. Okay, Anjali, bystander no conversation aanu, no introduction required. Yes, Maya, because the vital signs has already been taken, right? Yes, Dhanya, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ധന്യ. ഓക്കെ ധന്യ, നോൺ കേസ് എന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോൺ കേസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ സൗമ്യ പറഞ്ഞതുപോലെയും ജിസ പറഞ്ഞതുപോലെയും നമുക്ക് ആ വേർഡും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് എ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് തന്നെയാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? കുഡ് യു മൈൻഡ് ഷെയർ മീ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ചൈൽഡ് സിംറ്റംസ്? ഓക്കെ, യെസ്, ആ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആക്കാം. സോനി, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കുഡ് യു പ്ലീസ് ഷെയർ മീ, അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് യു പറയില്ല, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുഡ് യു പ്ലീസ് ഷെയർ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ,
Yes, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി this is a without introduction case? So definitely this is a without introduction case. So tell me, how did you get to know that this is a without introduction case? So nothing is mentioned like you completed, you examined, അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി? വെരി ഗുഡ് ജിസ, just taken vital signs. So it is mentioned here that you have just taken her vital signs. So this particular sentence gives us an indication that we have completed the assessment on the kid. Very good. Yes. Yes, Rintu has also commented, I have completed examination on your child. Okay, yes, fine. Okay, yes, Rintu. Then Annu just taken vital signs. Yes, Jinita has also commented. കാരണം ഇവിടെ vital signs already എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് കേസാണ്? This case again falls in the category of without introduction. Now looking into this case, you people got an idea, I guess, because ഇവിടെ taken എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയത്. മനസ്സിലായോ? കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നോ എക്സാമിൻഡ് എന്നോ എന്നുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ ഹർ വൈറ്റൽ സൈൻസ്, അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത്. നൗ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ അഗൈൻ ഇൻ ടു ദ സിനാരിയോ, ബിക്കോസ് there is an important information given here. The child is not present for the discussion. The child is not present for the discussion. What do you mean by that? So the parent came along with the child. നിങ്ങൾ കുട്ടീനെ നോക്കി, and now you are going to talk to the mother, and the child is or mother or father because it's mentioned parent, and അവിടെ ആ കുട്ടി present അല്ല. So tell me, how will you start this particular situation? Since this is a without introduction case, we'll be definitely asking the patient's name. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്ന് പറയുമോ? Actually, we already discussed this particular case in the previous live also. First of all, calm the relative. Okay. Yes. എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് നിങ്ങൾ ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? First of all, calm the relative or calm the patient relative. Okay, calm the patient relative എന്നാണ് നമ്മളോട് ജിസ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ? Actually, there is some significance. Could you please give some more information regarding your child's condition? Okay, Sri Lakshmi and Maya, thank you for allowing me to assess your child. Ask name for communication. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം, വെരി ഗുഡ്, അഞ്ജലി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു അഞ്ജലി ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, കുട്ടി പ്രസൻറ്റ് അല്ലാത്തൊരു കേസിൽ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഇല്ല, നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തൂടെ? സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് കൺഫേം ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. വിൽ ബി കൺഫേമിംഗ് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ, ലേറ്റർ ഓൺ ടെല്ലിംഗ് ദെം ദാറ്റ് ഐ ഹാവ്. സോ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സേ താങ്ക് യു ഹിയർ. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് പറയുവാണല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാണോ അവിടെ എക്സാമിൻ ചെയ്തത്? നമ്മുടെ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് പോയി അവിടെ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ താങ്ക് യു പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും റെലവൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ ഹർ വൈറ്റൽ സൈൻസ്. അപ്പോൾ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും, വിച്ച് ഇസ് ഇൻ നോർമൽ റേഞ്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ her vital signs. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞേനെ? ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസാണ്, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തു, ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ വെർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? വെൽ ഐ ഹാവ് എക്സാമിൻഡ്, എന്താണ് ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഐ ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് ജോസഫ്സ് ഫിംഗർ നെയിൽസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പേഷ്യൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ താങ്ക് യു ഫോർ അലാവിങ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? സോ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ കിഡ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മി യുവർ നെയിം വൺസ് അഗൈൻ, ഓർ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ നെയിം വൺസ് അഗൈൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇൻ ദ തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ, ദ തേർഡ് തിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ആസ്ക് ദെയർ നെയിം. മനസ്സിലായോ? ആസ്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് നെയിം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്രോച്ച് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ്. So here the most important information that I want to mention you is always look for this situation, child not present for discussion. That means actually the situation has got some significance. When the child is not present, or when the patient is not present to whom you have done or carried out the examination with, what you're supposed to do is at first you'll be confirming the bystander. If I'm not wrong, and how do we confirm?
If I'm not wrong, am I speaking to Adam's parent? Oh well, I have just taken, it's girl, so we'll go with Leah. So if I'm not wrong, am I speaking to Leah's bystander? Okay, I have just taken her vital signs and which are in normal range, so you don't need to worry about it. And could you please remind me your name once again? Either you can say this or you can just say, for our better communication, could you please state your name? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയും വരെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ടാസ്കും എന്താണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഗോ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിലേക്കാണ്? രണ്ടും ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോർ മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റയടിക്ക് മൊത്തം അങ്ങ് ചോദിക്കരുത്. ആസ്ക് 1 by 1. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ഇത് തമ്മിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ആർ ആസ്കിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്സ് സിംറ്റംസ് ഓൺലി. Then you are asking some relevant details about the child. So you are supposed to differentiate between these two. So how will you start this case? You'll be, soon after this you'll be saying, if I'm not wrong, am I speaking to Leah's bystander? Okay, I have just taken her vital signs which are in normal range, so you don't need to worry about anything. Could you please state your name? Okay, well, if the mother's name is Maya, well, Maya, for further clarity, I would like to ask some information about the child's symptoms. ആ സിംറ്റംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കുക. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രീവിയസ് അക്രൻസ്? ഓക്കെ, മായ, ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഗ്യാദർ സം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്. ക്യാൻ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്? എന്നൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് you kind of compartmentalize between the informations also, because you might have noticed it's a lot of information that you're collecting here. You have to differentiate it properly. Okay, with your permission, I'm moving on to the next slide. Yes, so the setting is a home visit, and in the nurse part it is mentioned that, so you are visiting a 50-year-old patient who has had fever and cough for the past 2 weeks. His or her GP asked you to assess the patient. You have examined the patient. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയോ? യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇത് എന്ത് കേസായി? ഇതൊരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസാണ് അല്ലേ? സോ ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് കേസ്? ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് എ ഹോം വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. എന്തായാലും ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് ആണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം അല്ലേ? സോ ഡ്യൂറിങ് ദ preparation time given to you, ask the patient's name. Then tell me, how are you going to start this particular case? How will you start this situation? I'm waiting for your responses, and after that definitely I'm going to comment. So how do we do that? Yes, Anjali, thank you. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ആസ്ക് നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ശ്രീലക്ഷ്മി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? സിൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, വി കെൻ സേ, എന്ത് പറയും? താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു. ഈ ഹോം വിസിറ്റിന് ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും റെലവൻസ് ഉണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദിസ്? താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ. Thank you for allowing me to examine you എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So what is the relevance of this after thank you note? Okay, Anjali, I got you now. Yes. So ഈ ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ? Could you please make a comment on it? Examine you. So in case of the John ആണെങ്കിൽ John. Okay, thank you for allowing me to do the examination on you. Yes, Soumya. Yes, Jissa. Is it John's residency? Am I speaking to Mr. John? Okay, Jissa. Thank you for allowing me to examine you, Anugraha. Okay, yes. Thank you for allowing me to examine you. Okay, Maya. Thank you for okay, yes. Anu and Roslyn also. അതെ, ഇതൊരു നോൺ കേസാണ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ്, അതായത് ഒരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് കൂടിയാണല്ലേ. സോ നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, യെസ്, വെരി ഗുഡ് സൗമ്യ, യു ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെന്ത് കേസാണ്? ആക്ച്വലി ഇതൊരു മേർജ്ഡ് കേസാണ്. എന്തിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ? ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് പ്ലസ് ഒരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലേ. ഹോം വിസിറ്റും
വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷനും രണ്ടും കൂടി വരുന്നൊരു കേസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി? അതിന് സെറ്റിംഗ് എന്ന് മാത്രമുള്ളൊരു റെലവൻസേ ഉള്ളൂ. നോ നീഡ് ഫോർ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വൺസ് അഗൈൻ. സോ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ കേസ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക. സോ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സെയിങ് താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു ജോൺ. അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്ലിയർ ആയോ? അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനിലേക്ക് പോവില്ല. ജിസ ക്ലിയർ ആയോ? ബിക്കോസ് ഇമാജിൻ ജിസ ഹോം വിസിറ്റിന് വന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്, ജിസ ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എ മെർജ്ഡ് കേസ്. ഇത് എങ്ങനത്തെ കേസാണ്? രണ്ട് കേസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ വരുന്ന കേസാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ മെർജ്ഡ് കേസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് കേസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ആണിത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഐ എം ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Okay, so this is an important slide I want to mention. So could you please tell me what kind of a case is this and how will you go with the introduction? So it is given again, this is a home visit. Patient's home പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. You are making a home visit to a patient who is suffering from chronic obstructive pulmonary disease, that is COPD, and requires continuous oxygen. Mobility is now a problem. The patient's spouse has been caring for him or her at home for 2 years but has recently returned to work. You have just completed an assessment of the patient's needs and are discussing full-time care options with his or her spouse. The patient is not present for the discussion. So now tell me, how will you start this sort of a situation? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? അഗൈൻ ഇതെന്ത് കേസായി? ഇതൊരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഹോം വിസിറ്റും വരുന്നൊരു മെർജ്ഡ് കേസാണ് അല്ലേ? സോ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത്? ആക്ച്വലി ഏത് വേർഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത്? ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് നീഡ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ക്യാരീഡ് ഔട്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി നിങ്ങൾ പറയോ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Could you please comment down? Yes, without introduction case. Very good, Sylvan. Then what about the introduction? How do we go with the introduction? So what is the introduction for this case? How will you start this case? Yes, have just completed an assessment. Very good. And also, yes, Sylvan has also commented. And Soumya has made another note of a most important thing. Endana most important thing? Since your last visit, ഇവിടെ ഒരു വേർഡിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഇതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് വിസിറ്റ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് വരികയല്ല, ഇതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനും കൂടി തരുന്നുണ്ട്. ഈ യു ആരാണ് ആക്ച്വലി? യോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? അത് നമ്മളെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? യെസ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാത്ത വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് മെയ്ഡ് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ്. താങ്ക് യു. യെസ്, പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? യെസ്, വെൽ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ. നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ആയിരിക്കും ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചോദിക്കുക അല്ലേ? സോ ഓൾവേസ് ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം. പേഷ്യൻ്റ് നെയിം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെൽ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നോട്ട് നീഡഡ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്, കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട. വെൽ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് നെയിം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് റിമൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് അല്ലേ? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മി യുവർ നെയിം വൺസ് അഗൈൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? because this is a routine visit. Clear ayo? So ask the patient's name during preparation time. For instance, Thomas is our patient. You can call the patient Thomas. Well, I have just completed an assessment on Thomas' need. So for our better communication, could you please remind me your name once again? ഒന്നുകൂടി എന്നെ ആ പേരൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ യു ഹാവ് ബീൻ മാനേജിങ് സിൻസ് മൈ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ്? ബിക്കോസ് ഇവരെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ്? സോ ദ സ്പൗസ് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? ഹൗ യു ഹാവ് ബീൻ മാനേജിങ് സിൻസ് മൈ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. യെസ്,
റീസെൻ്റ്ലി ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ്. റീസെൻ്റ്ലി പറയണ്ട, ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി ശ്രീലക്ഷ്മി, ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യല്ലേ, അപ്പോൾ അത് മതി. ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം. അപ്പോൾ അവിടെ റിമൈൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് റിമൈൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റിലേക്ക് വരുവാണ്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് there are different scenarios of without introduction case. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ, പേര് ചോദിക്കുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ, അതിനുശേഷം താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അതിനുശേഷം കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം ആണ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം ചോദിക്കുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എല്ലായിടവും താങ്ക് യു പറയരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനത് എടുത്തെടുത്ത് പറയണത്. ഓക്കെ. Coming to the third case, conversation with the bystander after examining the patient but the patient is not present. Patient ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യമേ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യൻ്റെ നെയിം ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ വെൽ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്, ഓർ എന്താണോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ആ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും താങ്ക് യു പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ മെർജ്ഡ് കേസ്. എപ്പോഴും ഗോ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ, അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനേറിയോസ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയി, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിതായിരിക്കും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ദിസ്. സോ വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് without introduction case in different scenarios, and at first we have discussed a case where we have examined the patient and conversation with the patient. Secondly, conversation with the bystander, we have examined the patient. Thirdly, conversation with the bystander, we have examined the patient but the patient is not present. അവിടെ നമ്മൾ I have completed, I have just finished എന്നുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു, താങ്ക് യു പറയണ്ട. And the last scenario is a merged case where you will be having a home visit plus a without introduction case, but always go with the without introduction because അതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആക്ട് ചെയ്താണ് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ, അതായത് എക്സാമിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ കേസുമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക. അവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ, ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആയിരുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എന്താണ്, അതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റാണ്. ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോയിൽ തന്നെ എപ്പോഴും റുട്ടീൻ എന്നുള്ള വേർഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കരുത്. താഴേക്ക് വായിക്കുന്ന ടാസ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വേർഡിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ, റുട്ടീൻ വിസിറ്റും ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പോൾ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ യുവർ നെയിം, എന്നെ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊരു സജഷനും കൂടി ഞാൻ തന്നു. ഇത്രയും വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു പീപ്പിൾ. ഇസ് എനിത്തിങ് കൺസേണിങ് യു? And thank you so much for listening to me for all this while. I know that it's around lunchtime, but still then you people were here listening to me and actively participating in the discussion also. Thank you so much for this. And as I always mention, I'll be coming with the next live on Monday with yet another new topic for discussion. ഞാൻ എപ്പോഴും ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ള വേർഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും because I want you people to actively participate. I don't like when I speak by myself all the time. When you people are putting your messages in the chat box, it's really encouraging. Thank you so much for listening to me, guys. Thank you so much and wishing you a good day. Take care and do practice with all these kind of scenarios. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, thank you so much. Take care. We'll be meeting in the next session on Monday. Thank you.